여러분 안녕하세요. 서울 외신 시사클럽 부장인 산케이신문 지부장 사쿠라이 노리오입니다. 오늘은 이렇게 공공위가 그냥 존재하고 돌아가고 한 달, 내일로 한 달이 되는 때문에 그 상황에서 외신들도 이렇게 이 이슈에 많은 관심 갖고 있는 와중에 오늘 한국 영학회 분들을 모시고 커피 브리핑을 시작하도록 하겠습니다. 네, 회의 시작 전에는 Ladies and gentlemen, thank you very much for attending our coffee briefing with the Korea Severe Disease Association. I am Sakura Norio, the president of the SFCC from Sankei Shimbun. As you may all know, it's a severe crisis in the medical field as the walkout of the Korean medical residents. It will now be 1 month starting tomorrow. And we believe that it is a grave matter that the foreign correspondents should also take a look into. So today we have members of the KSDA here with us to take your questions and of course some of their comments as well. 오늘 이렇게 어려운 상황에 와중에 여기까지 와주셔서 정말 감사합니다. 먼저 그 한국 암 환자 공의 dob기의 김성주 대표님도 모두 사람 있습니다. And first, I would like to hand the microphone over to Mr. Kim Sung-ju, the president of the Korea Cancer Patients' Rights Council, for his opening remarks. 제가 그 모두 발언하기 전에 여기 그 연단에 오신 저희 연합회 대표님들 인사 먼저 하고 시작하도록 하겠습니다. 제 왼쪽에 계신 선생님께서 김태현 한국의뢰 연맹의 회장님이십니다. So first of all, I'd like to introduce some of the members here with us today. To my left-hand side, we have the president of the Korea ALS Federation, Mr. Kim Tae-hyun. 제 오른쪽 바로 옆에 계신 분이 한국 다발 골수정환회 회장님이신 백민환 회장님이십니다. And to my right, I have Mr. Baek Min-hwan, the president of the Korea Myeloma Patient Group. 그 옆에 계신 그 선생님이 한국중증질환연합회 이사 안선영 이사님이십니다. And we also have Ms. An Sun-young, who is also from the Korea Severe Disease Association. 저는 한국중증질환연합회 회장과 한국암환자 권익협의회 회장을 맡고 있는 김성주라고 합니다. 반갑습니다, 여러분. And as was introduced, I am also the chairman of the Korea Cancer Patients' Rights Council, as well as from the KSDA, Korea Severe Disease Association. It's a great pleasure to meet you all. 오늘로 전공의들이 집단 사직한 지 한 달이 지났습니다. 전공의들이 의료 현장을 복귀하지 않는 것은 믿기지 않습니다. 심지어는 전임의학 교수들마저 집단 행동 움직임을 보이고 있습니다. 국회는 의사들이 다시는 환자들의 목숨을 담보로 하는 집단 행동을 하지 못하도록 제도적 장치를 만들어 이러한 사회 불안 조장을 더 이상 할 수 없도록 해주시기 바랍니다. Today, I believe it is almost a month that has been passed since the interns and residents have collectively resigned from their posts. It is very hard to believe that the residents have not yet returned to the medical field. Even full-time doctors and professionals are taking collective action as well. We urge for the National Assembly to create an institutional mechanism to prevent the doctors from taking collective action, risking the lives of patients, so that they can no longer promote such social unrest. 우리나라 헌법 제36조 3항은 모든 국민은 보건에 관하여 국가의 보호를 받는다. 사람의 보건은 인간의 존엄을 보장하는데
필수적인 요소이므로 국가는 국민의 보건권을 최대한으로 보장하여야 한다. 국가의 책무는 국민이 치료받을 권리를 보장하고 치료권에 문제가 발생하면 모든 행정과 자원을 동원하여 환자의 생명과 안전을 지켜줘야 할 책무가 있다. 그런데 현 정부가 보인 모습은 어떠한가? Stipulated in Article 36 and paragraph 3 of the Constitution, it is stated that all people, all citizens are protected with the right by the state regarding their health. And since human health is an essential element in guaranteeing human dignity, the state must guarantee the citizens' right to health, and this is to the maximum extent possible. I believe that the state's responsibility is to guarantee the people's right to receive treatment, and if a problem arises with the right to treatment, to protect the life and the safety of the patient by mobilizing all administrative resources. However, this is not what the current government has proposed. 의료인들이 환자를 버리고 의료 현장을 떠난 것은 팩트이고 부정할 수 없는 사실입니다. 중증 환자들 방치하고 의사 집단이 실력 행사를 벌이고 있다는 것은 지금 어떤 설명으로도 환자와 국민들의 비난을 받아 마땅합니다. 우리 중증질환 환우 대표들은 전공의와 의료인들이 집단 행동과 진료 거부에 대한 견해는 조직 폭력배 단체로 비유한 것은 지나치다고 보지 않습니다. 우리 연합회는 그런 논조나 기조는 변함이 없습니다. 정부는 지난 2020년도에 있었던 의료 파업에서 의대 정원 문제가 시작될 때 가장 먼저 문제가 되었던 중증 질환자에 대한 대책을 철저하게 세웠어야 했습니다. 그런 경험에 의한 가장 기본적인 준비일 것입니다. 지금 정부는 여러 가지 대책이라 발표하고 있지만 실제 의료 현장의 중증 환자들에게는 전혀 도움은 되지 않고 있습니다. It is an undeniable fact that the medical professionals have abandoned their patients and have left their medical posts. The fact that the groups of doctors are neglecting severely ill patients, exercising their power, deserves criticism from patients as well as the public, no matter what their explanation. We, the representatives of severely ill patients, do not believe that it is excessive to liken the views of the residents and medical professionals on collective action and refusal of the treatment to organized crime groups, and our association has not changed our line or stance on this tone. The government should have thoroughly established measures for patients with severe diseases, which was the problem when the medical school quota issue had began during the medical strike back in 2020. That would be the most basic preparation that should have been put in place based on experience. Currently, the government is announcing various different measures, but they are not at all helpful to severely ill patients in actual medical settings. 우리 대책이나 방법도 준비하지 하고 있지 않은 국가의 책무를 묻지 않을 수가 없습니다. 국가는 국민의 보건권을 최우선으로 보장해야 합니다. 지금 정부는 의료계의 모든 책임을 떠넘기고 국가의 책무를 망각한 태도로 일관하고 있습니다. 그러나 정부가 환자를 볼고 잡는 것은 의료계와 별반 다르지 않습니다. 중증 환자의 우리 생명을 담보로 치킨 게임을 하고 있는 정부와 의료계의 강대강 대치, 이제는 공공의료에 종사하는 전문의조차 자신들의 후배 의사가 불이익을 보게 된다며 옷을 벗겠다고 합니다. 이런 분들이 그동안 의료 현장에 계셨고 저희가 존경하고 신뢰하던 의사 선생님들이 맞는지 억장이 무너집니다.
Currently, the government is passing all responsibility to the medical community and is consistently forgetting its national responsibilities. However, the government holding patients hostage is no different from the medical field, and the fierce confrontation between the government as well as the medical community, which is both playing a game, a chicken game, is playing with the lives of the severely ill patients as collateral. And now even with specialists working in the public medical field are concerned about their well-being. And a lot of the professionals are saying that they will put down their gowns if some of their juniors are going to pay for whatever they have done. And it blows my mind that these people have been in the medical field for so long, and they are the doctors that we have to rely on and that we have respected. 의료법에서 전문적인 자격을 갖춘 의료인만이 의료 행위를 시행할 수 있도록 하고 있고, 환자와 질병에 맞는 의료 행위 선택과 시행은 의료인에게 맡기고 법령에 특별한 규정이 없는 한 누구든지 간섭하지 못하도록 규정하여 의료인의 전문적인 의료 행위를 보장하고 있다. 이토록 의료인에게 의료 행위에 대해 절대적 침범하지 못할 권한을 보장하고 보장해주는 그 이면에는 의료인들에게 환자들에게 치료와 생명을 지키라는 엄중한 사회적 책무도 함께 요구하고 있기 때문이다. 그런데 의료인들은 자신들의 요구와 혹은 젊은 제자들의 불이익을 막겠다며 교수님들조차 중증 환자들을 의료 현장에 두고 떠나겠다며 국민과 정부를 겁박하고 있다. 의료인들이 자신들의 의료행위에 대한 권리를 요구하면서도 환자들의 가장 기본적인 치료권을 헌신자처럼 버리는 행태, 이 또한 겁박이다. 일부 의대 교수님들이 이번 사태로 제자들이 불이익을 본다는 판단 아래 기꺼이 삭발 투혼을 하는 퍼포먼스까지 진행하고 있는 실정입니다. 교수님들이 제자 사랑에 대한 열정과 학자로서의 의사표시에 경의를 표합니다. 그러나 후배들에게 불이익을 받지 마라 가르치기 전에 의사가 할 최소한의 그리고 최대의 가치가 환자에게 있다는 것을 가르쳐 주실 수는 없는지, 지금의 후배 의사들이 많이 자랑스러운지 묻고 싶습니다. The Medical Service Act stipulates that only professionally qualified medical personnel can perform medical services according to Articles 5 and 25 of the Medical Services Act. And the selection and implementation of the medical treatment appropriate for the patient and disease is left to the medical personnel with no special provisions in law. By stipulating that no one can interfere, according to the Medical Special Services Act, Article 12, Paragraph 1, professional medical practices by the medical personnel is guaranteed. This is because behind the fact that medical professionals are granted and guaranteed the absolute right to infringe upon medical practice, medical professionals are also required to have a strict social responsibility to treat patients and protect their lives. However, medical professionals are threatening the public and the government, saying that even professors will leave seriously ill patients at medical sites to prevent their demands and disadvantages of their young students. The behavior of these medical professionals demanding the right to their own medical practice but abandoning patients' most basic right to treatment is also very intimidating. And they've also showed us their performance while they were willingly shaving their heads and to showing us their fighting spirit, believing that their students will be at a disadvantage due to this incident. I believe that it's very respectful that the professors' passion have their students in mind, and they are expressing their intent as scholars.
However, I believe that before they teach their junior doctors not to be disadvantaged by these different policies from the government, I would like to ask them if they are proud of their current behaviors of putting patients first. 이런 두 기관이 치킨 게임에 우리 환자들만 고통과 희생을 감내해야 합니다. 저희는 이 사태가 국내뿐만 아니라 국제적인 관심과 대응이 필요하다고 생각합니다. 우리는 세계보건기구에 호소하여 국제사회에 이 문제의 심각성을 알리고 국제적인 지원과 협력을 이끌어내고자 합니다. 중증 환자들의 생명과 안녕은 무엇보다 가장 우선시 되어야 하며 이것이 현 사태의 가장 큰 우려사항입니다. 우리는 국제사회 협력을 통해 이러한 위기를 극복하고 하루빨리 의료 대란 사태가 마무리되고 대한민국은 의료 시스템이 안정화될 수 있도록 세계보건기구의 지원을 받기를 청합니다. So I believe that these two institutions are playing a chicken game and only the severely ill patients are being victimized by this huge power-on-power struggle. And I believe that we seek the support and the help from the international society so that our severely ill patient groups will be able to get the support from the societies and from global societies so that the Korean society as a whole, as well as the severely ill patient groups, will become stabilized, notwithstanding the overall medical field in Korea. And this is why we ask for the global World Medical Association's help in our endeavor. 마지막으로 세계의사회 회장은 대한민국 의사의 일방적 주장과 대한민국 의사가 정부의 핍박을 받고 있다며 이렇게 발표를 하셨습니다. 좀 인용을 좀 하겠습니다. 저는 한국 정부가 그들의 행동을 제고하고 의료계에 부과된 강력한 조치들을 중단할 것을 강력히 촉구합니다. 정의, 인권, 그리고 윤리적인 의료 원칙은 협력적인 접근법을 요구합니다. 결의하는 의사들의 권리를 존중하고 의료 전문가들과 그들이 봉사하는 환자들의 모두의 안녕을 보장해야 합니다. 라고 발표한 바 있습니다. 제네바 선언을 근간으로 하는 세계 의사에게 묻고 싶습니다. 나는 환자의 건강과 생명을 첫째로 생각하겠노라. 나는 인간의 생명을 그 수태된 때로부터 더 없이 존경하겠노라. 나는 비록 위협을 당할지라도 나의 지식을 인도에 어긋나게 쓰지 않겠노라. 라는 세계 의사의 성격을 주장하고 있습니다. 그럼 작금의 현 대한민국의 의료 대란 속에 죽어가는 환자의 생명은 제네바 선언이 말하는 생명이 아닙니까? 대한민국의 환자는 의사들의 권익의 후순위입니까? 세계 의사의 주장에 외신들도 동의하십니까? 루자인 알카드마니 회장은 답해 주십시오. 이상으로 제 발언을 마치겠습니다. The president of the World Medical Association also have said that the Korean Medical Association and the Korean doctors are being persecuted by the government. Allow me to cite some words of the president, Lujain Al-Kadmani, the chairman of the WMA. He said that I hope that the Korean government will reconsider its actions and impose restrictions on the medical community. We strongly urge an end to the heavy-handed measures. The principles of justice, human rights, and ethical medicine require a collaborative approach. The resolution respects the rights of doctors and ensures the well-being of both healthcare professionals and the patients they serve. And he announced that he would like these words, and I would like to also ask the World Medical Association, which is, I believe, is based on the Geneva Declaration,
These are some of the principles that they follow, that doctors should put the patient's health and life as a priority, that they will have utmost respect for human life from the moment of conception, and that even if they are threatened, that they will not use their knowledge contrary to humanity. I would also like to ask then, the life of a patient dying in the current medical crisis in Korea, isn't that a life that is also being upheld by the Geneva Declaration? And are patients in the Republic of Korea, aren't they subordinate to the rights and interests of doctors? And I would also like to ask whether foreign media agree with the World Medical Association's claims. And I would like to ask these questions of President Lujain Al-Kadmani. 다음은 한국다발골수정관회 회장님 백민하 선생님께서 발표가 있겠습니다. And next, I would like to hand over to President Mr. Baek Min-hwan. 안녕하세요. 백민환입니다. 네, 사랑하는 국민 여러분, 오늘 우리는 중요한 기로 앞에 서 있습니다. 정부와 의사단체가 환자를 볼모로 서로 싸우는 것이 과연 옳은 일인가? 이 질문은 단순히 정책의 옳고 그름을 논하는 것을 넘어 우리 사회의 윤리적 기준과 인간 생명의 존엄성에 대해 깊이 성찰해야 하는 문제입니다. Thank you very much for the microphone. My name is Baek Min-hwan, and now I would like to mention my few words. Dear citizens, today we stand at an important crossroads. I have a question I would like to pose to you. Is it really right for the government and the medical society to fight against each other, holding patients hostage? This question really goes beyond simply debating whether a policy is right or wrong, and is an issue that requires deep reflection and contemplation on the ethical standards of our society and the dignity of human life. 우리 국민은 모두가 존중받고 보호받으며 공정한 치료를 받을 권리가 있는 대한민국에서 살고 싶어 합니다. 환자는 어떠한 상황에서도 정치적 혹은 다툼의 도구로 이용되어서는 안 됩니다. 환자는 우리 가족이며 우리의 이웃입니다. 그들의 고통과 필요는 우리 모두의 책임입니다. Our people want to live in a Korea where everyone is respected, protected, and has the right to fair treatment. Patients should not, under any circumstances, be used as a means of politics or any kind of conflict. Patients are our family and our neighbors, and their suffering and needs are all of our responsibilities. 정부와 의사단체는 대화와 타협을 통해 해결책을 모색해야 합니다. 그 과정에서 환자의 안전과 건강이 최우선으로 고려되어야 하며 어떠한 경우에도 환자를 볼모로 삼는 일은 있어서는 안 됩니다. 이것은 단지 의사와 정부 사이의 문제가 아닙니다. 우리 국민 모두의 책임입니다. 우리는 삶을 최우선으로 여기는 국민이기 때문입니다. The government and the medical groups must find a solution through dialogue and compromise. And during this process, the patient's safety and health must be given top priority, and under no circumstances should the patient be held hostage. This is not just a problem between doctors and the government, it is the responsibility of all of us as a whole. This is because we are a group of people all together who must put life first. 정부는 하루라도 빨리 의사단체와 만나 해결책을 논의하고 의사단체 역시 하루빨리 정부와 만나 해결책을 찾아야 합니다. 지금 이 순간에도 진료받지 못하면
꺼져가는 생명이 있다는 것을 상기해야 합니다. 국민이 건강해야 나라의 경제도 발전합니다. 인생 100년도 못 살면서 진료를 받지 못해서 죽음을 맞이하는 일은 없어야 합니다. 감사합니다. The government must meet with the medical associations and the medical circles as soon as possible to devise a solution, vice versa. And I believe that it is very imperative in order to find a solution. Even at this very moment, we must remember that lives are disappearing in front of us if they do not receive medical treatments. When the people are healthy, the country's economy thrives. No one lives as much as 100 years, but they should not should end their lives just because they are void of treatment. Thank you very much for your attention. 다음은 한국중증질환연합회 안상영 이사님이 발표를 하시겠습니다. And next, I would like to hand the microphone over to Ms. An Sung-young of the KSDA. 네, 한국 식도암 환우회 회장님의 글을 대독하도록 하겠습니다. 의사의 존재 이유라고 시작을 하셨습니다. 환자가 되어 더 이상 아프지 않고 싶기에 가야 할 곳은 병원이다. 그런데 찾아간 병원에서 당연히 치료해 주리라 믿었던 의사가 없다면 어찌해야 하나. 의사는 환자를 기다려 주어야 한다. 그렇지 않으면 그 환자는 갈 곳이 없다. So I would like to now read out some of the words from the Korea Esophageal Cancer Patient Group titled The Reason for the Existence of Doctors. If you become a patient and don't want to be sick anymore, the place that you visit is the hospital. But what should you do if there is no doctor at the hospital that you went to, that you trusted to treat you? The doctor must wait for the patient. Otherwise, the patient has nowhere else to go. 현재의 의료 사태가 장기전에 돌입하면 그 간극에 있는 환자는 눈뜨고 고통과 희생을 강요당할 수밖에 없는 것이다. 그렇다고 누구에게 하소연할 수도 보상을 받을 수도 없는 일이다. If the current medical crisis enters a long-term war, patients in the gap will open their eyes and endure pain and suffering. There is no choice but to be forced to make sacrifices. However, it's something that you cannot complain to anyone about or receive any kind of compensation for. 의사들의 집단 행동 내지 동맹 사직은 한편으로 보면 노조들의 단결권 행사 내지는 파업과 동일 수준으로 보인다. 의료계와 노조를 비교할 수는 없지만 환자의 시각으로는 그렇게 보이는 것이다. On one hand, the doctors' collective actions and alliances are an exercise in unions' right to organize. On one hand, it might seem to be the doctors exercising their union rights. However, you cannot view this as the same kind of role. It is not possible to compare the medical field as a doctor's union. It seems that way based on the patient's dismissal. 중증 환자로 지방에 거주하며 항공편을 이용해 한 달에 2차례 정도는 수도권 병원에서 치료받아야 하는 것도 여러 가지로 부담스러운 것이 사실이다. It's also true that living in a rural area and having to travel by air to receive treatment at a hospital in a metropolitan area about twice a month is also a burden in itself in many ways. 지방 의사의 의료 수준으로는 감당하기 어려운 중증 암 환자는 모든 경제적, 신체적 부담을 감수하면서 지방 의사의 진료 소견서를 들고 수도권의 큰 병원을 찾는 것도 그렇고 환자가 포화 상태라서 응급실에 의자에 기대어 쪽잠을 자고 대기하는 것, 담당 의사에게 진료받는 시간, 돈, 길어야 5분 이내에 끝이 나는데 이러한 의료 여건은 지역 의료 시스템의 미비한 것에서 비롯되는 문제이기는 하다. 그의 같은 상황은 정부의 몫이라 여기며 시급히 보완해 나가야 하겠지만
의대 정원수를 증원하는 것에 반대하여 의료 행위를 집단적으로 거부하는 것 또한 아이러니하다고 아니할 수 없다. Patients with severe cancer who cannot be treated at the level of medical care provided by local doctors must go to large hospitals in the metropolitan area with a medical report or diagnosis from a local doctor, bearing all of the financial burden and the physical burden as well. And also because of the saturation of the patients and the doctors, the emergency room is always busy. And you have to lean on chairs, taking naps, wait for long times. And it takes less than 5 minutes at most to receive the treatment from a doctor who is in charge. But this medical condition is a problem that stems from the insufficiency of the local medical systems. And such a situation is considered to be the responsibility of the government to address. However, it is because of the government's lack of efficiency. It's also ironic that there is a collective refusal to practice medicine in opposition to increasing the number of medical school students. And doctors exist for patients, and I believe that the doctor should be there as long as the patient is there. 의사는 환자를 위해 존재한다. 환자가 있는 한 의사는 곁에 있어 주어야 하지 않겠습니까? And once again, I believe that doctors exist for patients. And isn't it right that as long as patients exist, doctors should exist next to them? 자, 이제 오늘 그 연대 중에 마지막으로 한국 루게리 연맹 회장님께서 마지막 발표를 하시겠습니다. And lastly, our speaker, Mr. Kim Tae-yeon, the president of the Korea ALS Federation, would like to deliver his words. 한국 루게리 연맹 회장 김태현 회장님이 중증 환자이기 때문에 제가 대변을 하겠습니다. 안녕하세요. 한국 루게리 연맹 회장 김태현입니다. 어쩌다가 여기까지 왔는지 모르겠지만 3년밖에 살 수 없는 목숨을 연명하고 있는 최중증 질환을 가진 루게리병 환자가 이 자리에서 살려달라고 호소하고 애원하는 것 자체가 수치스럽고 매우 슬픈 일이지만 그래도 살아야 해서 이 자리에 섰습니다. So, I would like to read on behalf of Mr. Kim Tae-yeon because he is one with a severe illness. Hello, my name is Kim Tae-yeon, the president of the Korea ALS Association. It is a mystery how I ended up here, but I believe it's quite shameful and also very sad that I am a patient with the most severe disease, the ALS or Lou Gehrig's disease. I am clinging on to my life with only maybe about 3 years to live, also pleading and begging to be saved, but I am here to say my few words. 대한민국 정부 질병관리청 통계 자료를 보면 희귀병, 난치병, 조치병이 1248종류이며 현대의학으로는 치료할 수 없는 의료 사각지대에 놓여 있습니다. 이를 하루빨리 극복하기 위하여 노력하고 희귀 난치 질환자들에게 희망의 등불을 주어야 할 의사의 의무를 완각하고 그들의 기득권을 유지하기 위하여 의료 파업을 하였고 그로 인한 최대 피해자는 희귀 난치병 중증 질환자들입니다. According to the statistics from the Korea Disease Control and Prevention Agency, there are 1,248 rare, incurable, and disease patients which are in the medical blind spot and cannot be treated with modern medicine. I believe that doctors have forgotten their duty as doctors and medical practitioners to overcome this problem as quickly as possible and give a beacon of hope to these patients with rare and incurable diseases, and went on a medical strike to maintain their vested rights. And the biggest victims of this strike were the patients with such rare and incurable diseases. 히포크라테스 선서에 근거해 희귀 난치 질환을 정복하기 위하여 임상 연구와 논문을 통해
세계 최고의 석학이 되고 노벨 의학상에 도전해야 할 엘리트 집단이 희귀난 질병 중증 질환자의 목숨을 볼모로 잡고 의료파워 카드를 사용하여 사회 공공질서를 무너뜨리고 정부까지 겁박한다면 이는 시정잡배와 무엇이 다를 수 있겠습니까? I believe that these are doctors and, of course, elitist groups that should be vying for the Nobel Prize in Medicine based on the Hippocratic Oath in order to conquer rare and incurable diseases. This elite group that should become the world's best scholars through clinical research and papers and challenge themselves for the Nobel Prize in Medicine, and is holding the lives of patients with rare and incurable diseases hostage and using the medical strike card to destroy society. If it destroys public order and even threatens the government, how can this be any different from a city administration scam? 코로나 위기에서도 K-의료가 있어서 든든했던 대한민국 국민으로서 최고의 자존감으로 살아왔는데 이 시점에서 의사들이 환자를 저버린 이번 집단 행동은 미개한 국가에서나 일어나는 후진국가 의료 계단입니다. 제발 히포크라테스의 숭고한 의협 정신을 잊지 마시고 중증 질환자들의 생명을 살려주시길 간곡히 바랍니다. Even during the COVID crisis, I lived with the pride and utmost self-esteem that I am a citizen of the Republic of Korea. And I was reassured by the K medical scene. However, this collective action of doctors abandoning their patients at this point is indeed a medical crisis similar to that of underdeveloped countries that only occurs in something that we have not seen before. I sincerely hope that you will not forget the noble medical spirit of the Hippocratic Oath, and that you will be able to save the lives of severely ill patients. 만약 이것을 무시하고 단체 행동을 교수들까지 합세하여 이어간다면 마피아 단체의 폭력 조직과 같습니다. 교수는 두목, 전공의는 행동대장, 의대생은 조직원이라고 인정하는 것이고 이러한 집단 행동을 멈추지 않는 한국의 의사들은 치료를 포기하는 것으로 간주하여 의료를 개방하고 해외 의사들을 적극적으로 도입하여 의료 혼란을 막아야 한다고 인정하는 것입니다. If you continue to ignore this and continue on with group action and mass resignation, with even the professors joining in, I believe that this is like a mass organized crime organization. Professors would be recognized as the bosses of the group, residents and interns as action leaders, and medical students as the gang members. Korean doctors who do not stop such collective action are considered to be giving up treatment. Therefore, medical care must be opened and overseas doctors must be actively introduced to prevent the medical chaos. 현재 이 시간에도 호스피스 병동에서 중환자실에서 산소 호흡기로 목숨을 유지하면서 실오라기 같은 희망을 꿈꾸며 살기 위해서 발버둥 치고 있습니다. 중증 환자 곁으로 하루속히 돌아와 주시길 다시 한번 간곡히 요청합니다. 감사합니다. Even at this time, there are people who are struggling to survive in the hospice ward and intensive care units, holding on to ventilators and dreaming of with a glimmer of hope. We once again earnestly request and urge you to return to the side of severely ill patients as soon as possible. Thank you very much for your attention. 다음 순서로는 지금 의료 현장에서 벌어지고 있는 여러 가지 사례들을 저희 중증질환연합회 이사님께서 발표를 하겠습니다. 시간 관계상 저희가 많은 걸 준비했는데 한 반 정도만 발표하는 걸로 하고 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 이사님. So next, we would like to deliver some cases of some patients in the field. And due to the time restraints, we will only deliver a couple of them and then move on to the Q&A. 네, 앞서 말씀드린 것처럼
지금 많은 피해 사례들이 나오고 있는데 지금 말씀드리는 거는 이제 최근에 접수된 것들 위주로 우선 말씀드리겠습니다. And of course, there are multiple different cases, but we would like to focus on some of the more recent ones. 저는 전립선암 3기 판정을 받은 사람입니다. 대학병원 수술 예약 예정일 3일 앞두고 병원에서 연락이 와서 갔더니 의사 파업으로 인해 수술할 수 없다고 하면서 일단 5월에 보자고 했습니다. 하루하루가 너무 힘들어서 대학병원으로 전화를 하면 의료 파업이 끝나면 순서대로 수술을 실시하겠다고 합니다. 암이란 골든타임이 있는데 다른 곳으로 전이될까봐 피말리는 시간을 보내고 있습니다. 매일 TV 뉴스를 보면서 언제나 해결될까 애타게 보고 있으나 갈수록 해결 조짐이 안 보입니다. 의사들은 위중한 중증 환자, 응급 환자를 놓고 자신들의 이익을 위해 사라져버렸고 정부는 환자들의 어려움을 세심하게 고려하지 않고 경직되고 미숙하게 정책을 추진하려고 하는데 골몰하고 있을 뿐입니다. 생명보다 더 중요한 것이 무엇입니까? 정부는 진정으로 국민을 위한 정부입니까? 의사 이익단체와 정권의 치적을 위한 두 집단의 사이에 정작 대다수 국민들만 힘들고 오늘도 중증 환자들, 응급 환자들은 죽어가고 있는 일이 벌어지고 있습니다. 전국의 모든 대학병원이 거의 중증 환자와 위급한 응급 환자들의 수술이 중단된 상태인데 정부 보건복지부는 마치 대비하는 것처럼 언론을 통해 방송만 하고 있는 상황입니다. 우리나라 언론도 의사단체, 정부 입장만 대변하지 말고 직접적으로 피해를 입고 있는 환자단체의 소리도 국민들에게 알려주셨으면 합니다. 정부 여당뿐만 아니라 야당에서는 이렇게 큰 의료 대란이 일어났는데 한마디 언급도 없습니다. 너무나 현실이 비상식적으로 돌아가는 것을 보면서 안타깝습니다. So I have been diagnosed with stage 3 prostate cancer. I received a call from the hospital 3 days before my scheduled appointment and at the university hospital, and they said that they could not perform the surgery due to the doctor's strike and asked to see me in May. And every day is very difficult and challenging because I have to call the university hospital and they say that they will perform the surgery and once the medical strike is over. I am very worried and concerned because there's also a golden time with cancer, and I'm spending this time bleeding out of fear that it will spread to all other places. As I watch the TV news every day, I'm anxiously awaiting a solution, but there are no signs. Doctors have disappeared for their own benefits over critically ill and emergency patients, and the government is just preoccupied with pushing forward policies in a rigid and immature manner without carefully considering the difficulties of patients. What is more important than life? Is the government truly supporting and thinking about the people? Between the doctors' interest groups and the two groups for the government's benefit, only the majority of the people and the patients are the ones that are suffering. And even today, severely ill and emergency patients are dying. All university hospitals across the country have halted operations for critically ill patients, and all of the surgeries are also put on halt. However, the government and the Ministry of Welfare are still acting as if they are just putting everything on hold and making the preparations, and they are announcing to the media as if they are doing so. And also, this is being broadcast through the media as usual. I hope that our country's media should not only represent the positions of doctors' groups and the government, but also let the public know the voices of the patient groups that are directly suffering. Not only the ruling party, but also the opposition party made no mention of this huge medical crisis. 감사합니다. 지금부터 질문 받겠습니다. 그런데 여기에 모여있는 기자분들은 제일 듣고 싶어하는 부분은 전체적으로 어떤 영향을 받고 있는지, 여기에 사례는 있는데 그 간략히 어떤 영향을 받고 있는지만 먼저 설명 듣고 질문을 하겠습니다.
So I believe that we'll now move on to the question and answer part. First of all, I think a lot of the reporters here first want to know what are the biggest ramifications of the current crisis. 지금 대한민국 안에서 벌어지고 있는 의료 현장에서 벌어지고 있는 의료 공백이라는 것이 정부나 의료계에서 발표하고 있는 것처럼 그렇게 평화롭거나 평온하거나 간단하지 않습니다. I believe the medical gap that is being broadcast on the media or by the government or the medical association is not so peaceful or calm as is broadcast. 지금 새로 암을 진단받은 환자들은 대부분의 수술이 취소되고 있고, 또한 일부 환자들은 예정되었던 수술이 취소되면 항암, 방사선 이런 것들도 전부 지금 취소가 되고 있는 상황입니다. 심지어는 치료를 받고 있었던 일부 환자 같은 경우는 병원에서 퇴원 조치를 받고 요양병원에 가서 그 다음날 사망하신 환자분들도 계십니다. And even with cancer patients, those who were diagnosed with cancer and who had their surgeries planned, those surgeries are being canceled. Some of the cancer patients who had treatments planned as well for radiology or chemo, these also have been all unilaterally been canceled or being postponed. Some of the cancer patients who were hospitalized have been discharged. There were also cases in which some cancer patients, one case in point in which a cancer patient had been discharged, and when this patient was placed back home, they actually died on the next day. 어제 저희 협의회 연합회에 들어온 민원 중에 하나는 모 메이저 병원에서 수술 예정이었으나 거기서 수술을 하지 못한다고 취소가 되어 지방에 있는 2차 병원으로 가서 겨우 수술을 하였으나 그 다음 단계인 방사선 치료를 해야 되는데 그 방사선 치료가 취소되어서 더 이상 방사선 치료는 하지 못하고 기다리고 있는 실정입니다. 이런 환자들이 하루에도 저희 연합회만 5건에서 한 8건 정도 매일 전화가 오는 실정입니다. Some cases that are being reported to our association, the KSDA, they have been put or reported to major hospitals for treatment. They were in line for surgeries, but those surgeries were canceled. So they went to secondary hospitals in the local and rural areas, and they got an appointment for surgeries. After surgery, they need follow-up treatment for radiology, but that was also canceled. And so they are now on the waiting list for treatments. And these waiting lists go on forever, and they don't know when they will be able to receive those essential treatments. These patients and these calls have been coming into the KSDA on a daily basis, 5 to 6 cases per day. 마지막으로 정부 스스로가 비상 체계가 잘 돌아가서 큰 걱정이 없다고 말하고 있고, 의료계는 자신들이 24시간 뼈를 갈아넣는 노력 속에 지금 우리나라 의료체계가 잘 돌아가고 말하고 있습니다. 하지만 현실은 저희 환자들은 어떤 누구도 지금 치료라든지 향후의 예정이라든지 이런 일련의 사태에 대한 어떤 그 전달도 못 받고 있는 상황이고, 하루하루가 지금 피를 말리는 시간을 지금 집에서 가족들과 함께 고통 속에 보내고 있는 실정입니다. And lastly, the government is broadcasting that they are running on an emergency line, that the overall structure is running smoothly because of the emergency system. And the medical circles also say that they are toiling away 24 hours a day, and that the structure that they have in place with the remaining doctors
are supporting the patients around the clock, that it's okay, that they're still supporting the patients. However, in reality, it is not true because the patients are still afraid for their lives at the present as well as for the future, because the essential treatments and the care that they deserve and wish for is not being delivered, and that is why they are quite afraid and concerned for themselves as well as for their families. 지금부터 질문 받겠습니다. 먼저 소속과 이름을 말씀해 주세요. And now we'll take questions from the floor. If you do have questions, please raise your hand and, of course, state your name and affiliation. 먼저 서 있는 분이 Hi, Jack Barton, freelancer. A couple of weeks ago, we had the last figures out about surgery cancellations, emergency surgeries, treatments like chemotherapy, and it was roughly 50% at Severance, 30% at some of the other big hospitals like Ansan. Since then, the government has sent in public sector doctors and army doctors. Has the situation improved at all, or is it the same, or has it gotten worse since when we heard those figures? 네, 프리랜서인 잭 바튼이 질문 드리도록 하겠습니다. 저희가 얼마 전에 정부 측에서 발표한 공식 수치들이 몇 번 있었는데요. 수술 치료가 되거나 아니면 긴급 치료를 받아야 되는 환자들 수치, 그리고 이제 암 환자들 중에서 이제 방사선 치료라든지 화학 치료를 받아야 되는 수치들이 공식 발표가 되면서 어느 병원에서 어떻게 취소가 되었는지, 그리고 몇 % 정도가 지금 계속해서 치료를 받아야 되는지, 뭐 어떤 대형 병원에서는 50%가 취소되었다, 아산병원에서는 몇 %다, 이런들의 공식 수치가 되면서 정부 측에서 이것을 좀 더 완화하고 보상을 하기 위해서 공공업계의 어떤 병원, 병의원 수들과 이 의료계를 좀 더 지원을 하겠다.